Bobi Wine blasts President Samuel Ruto for conniving with General Yoweri Kaguta Museveni in the abduction of political leaders. We just came from seeing Dr. Kizza Besigye. We wanted to go in many, but the limited us were only allowed myself, the Secretary General, Honorable Senyonyi and his friends in SURVE. Dr. Besigye is in good health and high spirits. Of course, he's psychologically disturbed as expected. The manner in which he was abducted and treated, he was picked by Ugandans, not in uniform but armed, from Kenya, bundled into a car, driven across the border illegally, briefly to Malaba, and then straight to Makindye. So officially, Dr. Kizza Besigye is not in Uganda. He's in Uganda illegally because he was just picked from Kenya. He has told us that he wasn't tortured, although the psychological torture that comes with being bundled and squeezed in a car all the way from Nairobi to Malaba is still on him. And the nature of the bogus charges that were put on him, similar to what was done to me in Arua. Apparently, he's being charged for illegally having guns in Kenya, 2 pistols in Kenya, not in Uganda, but he's arrested by Ugandans and charged in the Uganda court. All in all, we condemn this act. We think the Kenyan government should be ashamed of it. We are glad that they have so far, the Kenyan government has so far distanced itself from this act, but the fact that it was done on Kenyan soil, on Kenyan territory, we expect the Kenyan government to do more than talking. We condemn the impunity of the Ugandan regime, and we call upon all well-wishing Ugandans to stand against this, to condemn it, and to work so hard to see that we return our country to a path of the rule of law. Mwebale nnyo basebo ne bannyabo, tuva munda kulaba ku Dr. Kizza Besigye, tumulabyeko mulamu bulungi era ali strong. Newankubadde era embeera gye bamuyisizaamu temulese kyekirimu, naddala mu ndowooza bamukwatidde Kenya. Abantu abamukutte bannayuganda nga tebali mu uniform ya poliisi oba y'amagye, wabula nga balina emmundu. Bamukutte bamunyize mu motoka na kumuvuga paka Malaba, kuva Malaba ne bamuleeta paka mu Uganda. Byonna babikoze mu bumenyi bw'amateeka. Tewali we bakonye mu passport ye nti avudde Kenya aze Uganda. Kugamba obufunze Dr. Besigye ali mu Uganda mu bumenyi bw'amateeka. Engeri gye bamulesemu nga bamunyize naddala okumuvuga okuva Nairobi paka Malaba yabadde temuwa kitiibwa. Naye ate okusingira ddala n'ebisangosango bye bamutaddeko ebyobwewussa, okugamba nti bamukutte n'emmundu pisto 2 ng'ali Kenya. Naye bannayuganda bye bamukutte, amagye oba poliisi e Kenya tennamugulako musango gwonna. Naye bannayuganda tebagenze ne bakola omulimu gwa Kenyan poliisi ne bakwata Dr. Besigye embu ng'alina emmundu 2. Emboozi y'emu gye bagamba gye banteekako nga bankutte mu Arua nti bansanga n'emmundu 2. Tuvumirira ekikolwa kino era tusuubira nti gavumenti y'e Kenya ejja kukola okusinga okwogera obwogezi. Gavumenti y'e Kenya twasanyuse nti yavuddeyo ne yeesamba nti yo teyabadde teyeenyigidde mu bumenyi bw'amateeka buno, naye okuba nti kyakoleddwa ku ttaka ly'e Kenya, tusuubira nti gavumenti y'e Kenya erina okukola ekisinga okwogera. Tuvumirira of course gavumenti ya Museveni obumenyi bw'amateeka bwe yakoze era ne tukoola mwenna bannayuganda mukivumirire, ate tutukoma okuwabula tukole kyonna kye tusobola okulaba ng'ensi yaffe tugizza ekkubo ery'okutambulira mu mateeka ku ebikolebwa namwe mbiraba. Mwebale nnyo, mwebale ddala basebo banne. Just one question. Kibateeka wanga mwe bannabyabufuzi opposition ate nga naye munene mukukutibwa mu byobufuzi naddala mu nsi zino ezitulinaanye entambula n'enkolagana. Singira ddala kikolwa kikyamu nnyo kya bumenyi bw'amateeka obuli ku level eya waggulu. Kyongedde okulaga nti tetuli safe. Gye buvuddeko ng'abantu abanyigirizibwa mu Uganda wano nga yali ekyatambulira mu kkubo ery'okugondera amateeka. Naye kakati mwasooka ne mulaba abawagizi ba FDC 36 abawambibwa okuva e Kenya ne baleetebwa wano bumenyi bw'amateeka ne bagulwako guno ebisangosango. Naye ate okukikola omuntu ali ku level ya Dr. Kizza Besigye kyongera otulaga nti tetuli safe
ffenna tuli mu buzibu era tulina okulwana ennyo okulaba ng'ensi yaffe eterera kuba leero kiri ku Dr. Kizza Besigye ekyakisobola okutuuka ku muntu yonna. English ekyo kyennyini mu luzungu. Mu luzungu badde mu Luganda. The fact that this is not the first time. We remember 36 members of the FDC were abducted from Kenya and illegally brought back to Uganda and charged. Now this, an ordinary person, it has happened to a very respectable opposition leader, Dr. Kizza Besigye. It goes further to show us that Kenya is no longer a safe haven. We used to look at Kenya as a safe haven for dissidents in Uganda, especially that it had a certain degree of respecting the law. But now, if this is happening to even senior leaders, then nobody is safe. It should remind us to fight so hard to see that we bring back our country to the rule of law. The president of your country seems to posture as a regional head boy and basically turning other presidents of other countries within the region as pawns on his chessboard. Does this then validate that sobriquet of him being the regional head boy? Yeah, this should speak to all of us. And I'm glad Kenyans have always stood with us. It's not the Kenyan people that did it. It is the negligence or complacence of the Kenyan government. And according to Dr. Besigye, even if Uganda is victim, but there were Kenyans also involved in that gross action. So this should speak to us, not as Ugandans, and not only as Kenyans, but as East Africans. We have to put an end to this. I warned the Kenyans a few months ago and told them that they are not far from this impunity. If they allow that nonsense to happen, it will continue, and sooner than later, we all want to be free. So let's unite and fight impunity and fight dictatorship. Dictatorship can only spill across borders like it is threatening to spill into Kenya. We must fight and defeat it together. Ekyo kyennyini mu Uganda, President wo alabibwanga nampala wa region yonna etundutundu. Oyo si president wange era ekyo kimenyewo. Mwami Museveni nakyemalira we Uganda yefudde naggwano agezaako okwefula nti akulembera ensi zino zonna. Ekyo nno kituleetedde ebizibu emirundi mingi nti ne Rwanda yali egaddeko ne booda yaffe olw'empisa za Museveni. Kaakati yagenze ne Kenya n'agifuula nti yagifuga Kenya. Ekyo nno kyongedde okuswaza Kenya naye kyongere okutulaga ffenna. Nti obwana kyemalira buba mu nsi emu kyangu nnyo okubona ne bugenda ne mu nsi endala era tulina okwegatta ne tubulwanyisa ffenna. Naye temufaayo, tujja birwanyisa, tugenda biwangula ne Museveni tujja mujja. Mwebale nnyo mwebale. Ebyo ndowooza mubiwulidde. That is Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine's submission on the abduction, illegal abduction of Dr. Kizza Besigye from the land of Kenya. Internationally, international law does not accept abduction of leaders from one country to another one. If somebody has done any mistake and he has broken any law, that guy must be imprisoned in that same country where he was found. Nesi kumuwambayo gwe n'omuddusa n'omutwala mu ggwanga lyo nga watawali kukalanya oba kukkirizanya konna kukoleddwa. Kye baakoze okuwamba Dr. Kizza Besigye okumujja e Kenya musango gwa naggomola. Era ogwo Ruto alina okubisasulira. Ogwo omusango gyo n'Museveni alina okugusasulira. Ogenda nga wawamba abantu olw'okuba amanyi ye yayambako Ruto okumutuuza waatudde n'olwekyo Ruto alina okukola byonna Museveni by'ayagadde ku bannayuganda abamuwakanya. Naye all this will come to an end, no matter what. One day, General Museveni will pay for his crimes against humanity, will pay for his crimes of violating human rights of everyone. Because okwabudacting omuntu n'omuvuga n'omuleeta buleesi nga tesena mu mateeka. Oyinza okulowooza nti oli wa kitalo olwaleero n'ekyo oyinza obutaba wa kitalo. Oyinza okulowooza nti gwe alina obuyinza ku bapulezidenti ba Africa kuba gwe mukadde okubasinga era obalimbalimba nti gwe olina militale ey'amaanyi ejja obbabeeza mu ntebe ne munange olina ku lukya lumu omugagga n'asesema entula. General Museveni olunaku lumu ajja kusesema entula, ensi ejja kwelolera.
aliswala aliwomuka. No ratio, Ugandans in Kenya, get ready, be conscious, please protect yourselves, be aware of the abductions. The guy Museveni is conniving with the Ruto Samuel to abduct Ugandans, to harm Ugandans, to kill Ugandans. Now we're on our own. Even our brothers and sisters in Kenya, please fight this impunity, because injustice anywhere is injustice everywhere. There is injustice being done to Ugandans living in Kenya, who come in Kenya, but that injustice also be done to you Kenyans. No ratio. Let's fight to put an end on Museveni's regime, even in Ruto Samuel Ruto's regime, because these guys are conniving, are working together to harm East African people.